ഈ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ പള്ളികൾ ത്യാഗരാജൻ, ശ്രീ അഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ വേദി വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു വലിയ നിലയാണുള്ളത്. നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളും നമ്മൾ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോകത്തെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മറ്റു ഭാഷകളിലെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട്. 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ. And therefore in the same tradition as Madurai. One of the infirmities of public service is that we don't control our schedules very much. I was first supposed to be here today, then tomorrow, then back again today. I thank my Chief Minister for giving me the permission to miss a day of the Assembly proceedings today in order to be here. But unfortunately, my stay here will be very limited because I have to fly back early tomorrow to attend the Assembly session starting at 10 o'clock in Chennai. Literature is a very important part, in fact, the identity of any civilization. And particularly for us in South India, who pride ourselves on thousands of years of culture, of a legacy of inclusion, of tolerance, of compassion, then much of our pass-through to future generations comes through literature. Long after the great tycoons and stars of any era are forgotten, the writers remain. The impact they have on future generations is immeasurable. We have a saying in Tamil, Katturukku Sendra Edamellam Sirappu. Learned people are treated with respect and welcomed everywhere. ഈ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ പ്രദേശം വളരെ പഴക്കമുള്ളതും വളരെ പ്രശസ്തവുമായ മലബാറിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വാതായനം അടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കാപ്പാട് കടപ്പുറം. പോർച്ചുഗീസുകാർ 5 നൂറ്റാണ്ടിലപ്പുറം ഇറങ്ങിയ കാപ്പാട് കടപ്പുറം ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറമാണ്. അന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വാസ്കോ ഡ ഗാമ വരുമ്പോൾ വളരെയൊന്നും വികസിതമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് കച്ചവടത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സാമൂതിരി രാജാവിനെ കാണാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ചില ബെൽജിയൻ ക്ലാസ് പീസുകളും അന്നത്തെ ചില തുണിത്തരങ്ങളുമാണ്. അതുമായി അന്ന് വരുമ്പോൾ അറബ് കച്ചവടക്കാരുടെ മൂറുകളെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസ് വിളിച്ചിരുന്ന മൂറുകളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് വഞ്ചികൾ, വള്ളങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പത്തേമാലികൾ പോലെയുള്ള ഷിപ്പുകളുള്ള തുറമുഖത്താണ് വന്നത്. അദ്ദേഹം സാമൂതിരി രാജാവിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വെൽവെറ്റ് തുണികളും ഈ ബെൽജിയൻ ക്ലാസുകളുമായി അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജധാനി മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് ഈ വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും ആധുനിക ക്ലാസ് കൊണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലജ്ജ കാരണം ഈ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ മടിച്ചു എന്നാണ്. കാരണം അത്രയും സമ്പന്നമായിരുന്നു അന്നേ കോഴിക്കോട്. മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നീടുണ്ടായ കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പല അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. ഇന്നിപ്പോ ലോകത്തിന് ആകെ വീണ്ടും ആവേശമാകുന്ന സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ വന്നെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാനാണ്, ആഗ്രഹിക്കാനാണ് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നത്. ബഹുമാനായ നവീൻ ചൗള അതുമുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ബിനാലെ കാണാൻ അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും 4 പേര് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ മധുരത്തെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബിനാലെ അന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന് കസ്റ്റംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം, ചില ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് എത്താൻ താമസിച്ചത് കാരണം അന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല, ഭാഗികമായി തുടങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ബിനാലെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരവും സന്തോഷകരമായി. ലോകത്ത് പല രാജ്യത്തു നിന്നും ആളുകൾ
ഇന്ത്യയിലെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ കാണുവാൻ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ്. 7 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആ ബിനാലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മറ്റു നിരവധി ഇപ്പോൾ നാടക ഉത്സവം തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവൽ തൃശ്ശൂരാണ് സാധാരണ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള പൊതുവിടങ്ങളും ജാതിയും മതവും വിഭാഗതയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങൾ സഹായിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ KLF-ന് കൂടുതൽ സഹായം, കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കേരള സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ എല്ലാ വിജയവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യം. ബഹുമാന്യ മേയർ, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രിയങ്കരനായ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പഴനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ, കേരള ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ K. ബാലഗോപാൽ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ M. മുകുന്ദൻ, യോനാഥൻ, സുധാ മൂർത്തി, നവീൻ ചൗള, ഉഷാ കൂദർ, KR ബീന, നരസിംഹ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, സംഗീതം, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമാക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അധികായകന്മാർക്ക് പുറമെ വിശ്വപ്രസിദ്ധ കലാസാഹിത്യ പ്രതിഭകൾ പിരിന്നെത്തുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിൽ നാം കോഴിക്കോട്ടുകാർ നെഞ്ചകമേറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കലയും സംഗീതവും സാഹിത്യവും മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ഒരുമയുടെ സന്ദേശം പകരുന്ന നന്മകളാണ്. അത്തരം നന്മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷങ്ങളുടെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും മതിൽക്കെട്ടുകൾ പണിയാൻ ഗൂഢനീക്കൽ നടക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മുദ്രാവാക്യപ്പടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മഹത്തായ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആശയങ്ങളുടെ കലവറകളാണ് ഓരോ വേലകളുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ അടയാളവുമാണത്. അതിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകളും വൈജാത്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. സമയമായി അധികം പറയുന്നില്ല. കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരിവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷകമായി തോന്നിയത് യുവാൽ നോഹ് ഹരാരിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. അദ്ദേഹം കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ആയുസ് 120 ആകുമെന്നാണ്. വൈകാതെ നമ്മളൊക്കെ 120 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരാശരി ആയുസ് അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 120 വയസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുക? നമ്മൾ വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക. ഇവിടെ ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 120 വയസ്സ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Of literature and science, two projects, two outlooks that are admired by me, that I always did, I always liked. It's not my first time. I have been here once before, and in this particular festival a few years ago, and I was highly impressed. I must say that today I am even more impressed, and I am even more able to communicate with some of the people that are here. Actually, I wanted to be a writer. This was my dream as a young person, as a young girl.
I wanted to write what I felt, to write books, to write essays, to write plays, to write whatever, what I felt, what was happening within me. But I failed. I could not. Only once I could write 2 pages that were really explaining my own feelings about art and literature. But this was it. I was already 17. The closest story to literature is the story of science. Science, whatever type of science, is looking into story of life, of nature, of well-being, and of problems. വേദി സദസ്സിന് ഉള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലെ ആകെയുമുള്ള വായനക്കാരെ നമസ്കാരം. Each person is a reflection of their own time, but also separate from it. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ, അയാളുടെ എന്നോ അവളുടെ എന്നോ അല്ല, അവരുടെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. അതേസമയം അതിൽ നിന്നുള്ള വേറിടൽ എന്ന് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ ടൂം ഓഫ് സാൻഡ് വായിക്കാം. ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് വാങ്ങിയ എഴുത്തുകാരിയാണ്. ഏത് ഭാഷ? ഹിന്ദി. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു രാജ്യം ഒരു പോലീസ്, ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ, അതും ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ഒരു സാഹിത്യകൃതി നേടുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഇന്ത്യയിലാകെയും അലയടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവർ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നിശബ്ദരായിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ട് വായനക്കാരെ മാറ്റിവെച്ചതെന്നാണ് സത്യം. ഇത് എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. വാസ്തവത്തിൽ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ എഴുതിയത് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സാഹിത്യകൃതികളെ കുറച്ചുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. അതായത് ഓരോ സാഹിത്യകൃതിയും അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാലത്ത് നിന്നുള്ള കുതറലിനാണ് അത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുതറലിനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കാറുണ്ട്. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ഈടും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും ഈ ഒരു കുതറലിലും ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥമാക്കലിൽ വിജയിക്കലിലുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കി, ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ എഴുത്തുകാരെയും എഴുത്തിനെയും അകറ്റി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിട്ട സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളിലൊരാളായ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ അഡായിവാത്തിനെ കാണാനും സുധാകുട്ടി ഇവരുടെയൊപ്പം ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaste. Good evening to everyone, distinguished people on there and literature lovers of Kerala. It gives me immense pleasure to come to Kerala because there are two main reasons. First reason is you are all very fond of literature, and that's the reason people like me, a writer, can survive with royalty. With your royalty, I survive. Not with the Infosys shares or Infosys money. This is what I have earned through my books. So you are my Annadata, so I hold my hands to you. Second one is my daughter-in-law is from Kerala, and she is very nice to me, and it's her place. I think when I was listening to Veena, Mrs. Veena, I could understand that Sanskriti or the culture is part of the festival, and that culture of Kerala has entered into my home with the same hospitality, openness, and love for literature. Thank you very much. Each writer is an island, and
and Reader is another island. And a festival like this, Kerala Literature Festival, Jaipur Literature Festival, any festival, literature festival is a bridge between a reader and an author. And that's the reason I would like to come and see who are the people who read my books. I'm sure all authors feel the same way. What do they think of me, whether I should improve or where I should improve? I always talk to them. And I identify which age group is reading my book and what do they expect from an author. In that case, when I look at it, Literature Festival do a great job, and I want to thank DC Ravi, who is also my publisher, but he arranged this in such a beautiful way. I think after Jaipur Literature Festival, the next festival is Kerala Literature Festival, I feel, because there are so many people, enthusiastic people, and they would like to have a dialogue, and it's a great place to come. And in other places, the restriction of the area. Amazing beach. What more can it be but gratitude, admiration and awe for all of you. I want to say thank you especially to Ravi DC and all the organizers of this amazing Kerala Literature Festival. This festival, and it's even greater to be able to say that yes, I am the daughter-in-law of Kerala. Okay. So I want to say to all of you, Ende Keralam, Etra Sundaram, Ende Keralam, Etra Sundaram, Janicharengo Engil Kuri Valattu Magalai Njan, Hinduvum, Christianum, Musalmanum, Ende Sahodararai, Ivide Ende Sahodararai, Ende Kozhikode, Etra Sundaram, everybody, Ende Kozhikode, Etra Sundaram, Ende Keralam, Etra Sundaram. Thank you so much for giving me an opportunity of being with all of you in such a prestigious stage like each and every one of you. Thank you, Ravi, and thanks to each and every one. And can you believe it? Somebody's written a book about me. So that's why I'm here, to share all these wonderful moments with all of you. Srishti Jha will also be here tomorrow. It'd be great if all of you come. And then I can say Tajuddin's song with full, Chittu Gopi wrote Ende Keralam, but I would love to say Nenjilullil Neeyana, Kannil Munnil Neeyana, Kannadachal Neeyana Kozhikode, Kozhikode. Thank you. And it will become the Kozhikode Literature Festival. Thank you so much. See you all through the festival. Thank you. Love you all. How do I follow that up? You'll be delighted to know that I'm not going to sing for you. Aidwan, Vanakkam, Kiora, Namaste. It is a privilege and an honor to be back at Kerala with such an eminent panel here, eminent collection of guests. It's not my first visit to Kerala. I was here for the Kovalam Festival, Matrabhumi Festival. I was in Trivandrum yesterday, and Kerala is very similar to Sri Lanka, I feel, in terms of the landscape, the food and the people. And so, yeah, I always feel at home when I come here, especially in this wonderful atmosphere with the beach around us. So thank you for having me. First and foremost, I'm a reader and a lover of books, and I was delighted to see so many of my heroes will be here at the Kerala Literature Festival. I read Shobha De and Jeffrey Archer long before I knew that I wanted to write. I grew up watching Kamal Hassan, and Ram Guha's writings on cricket inspired my first book. And we also have the great William Dalrymple, who in his youth was a war photographer in Sri Lanka, much like Mali Almeida, the protagonist of my second novel, which won the Booker Prize. But also
Piyush Pandey. I'm an advertising guy, that's my day job, and I've idolized Piyush Pandey as well. But I've also got some more recent heroes here. Yuval Noah Harari, who unfortunately is speaking at the same time as my session, so I might cut my sessions short so I can go and fanboy him. Shashi Tharoor, whose writings and speeches has inspired me, as well as Geetanjali Shree, who is, I meet her all the time now at Lit festivals. She's sort of a wise sister to me because she's been a part of this Booker circus before I was, so I take her advice. I remember my first literature festival, which was in Galle in the south of Sri Lanka. A lovely little town. You should visit because we need your tourist dollars and rupees, so please come. But I remember I read from my then unpublished manuscript, and there was the great Sri Lankan playwright Ruwantiji Chikera, who among other things wrote the film Machang. And if you take nothing from anything I say over the next few days, go and see the film Machang. It's about the Sri Lankan handball team that disappeared 20 years ago. And for my money, it's my favorite Sri Lankan film. And I gave her the manuscript, and she took it politely. And then a few weeks later, she called me up, and she was quite enthusiastic. She said, I think this manuscript, it needs a lot of work, but there's potential. And I'm delighted to see that you write much better than you speak. And of course, she meant it as a compliment, and I took it as such. But this is true. It's sort of weird to be speaking because writers, we generally lock ourselves in rooms for like hours on end, and we don't speak to anyone. And people ask me what the difference of winning a Booker Prize is. I think the difference is everyone expects me to speak, and I'm much more comfortable sitting by myself in a corner and not talking. But what I would say is you're privileged at this festival to see a lot of brilliant writers and listen to them speak. But I think once you see the sessions, please go to the bookshops and check out their books, because that's where the real magic is with writers. And I hope you experience this magic over the next few days. And what the finance minister was just referring to was our reaching the Kochi Biennale when nothing was complete. But here, Ravi DC has as usual organized everything so brilliantly. I remember coming first 2 years pre-COVID, or 2 or 3 years ago, and what was so fascinating about this book festival, we retired chief election commissioners, we just go from book festival to book festival. But what was most interesting was that there were maybe 50 or 60,000 young people on the beach. And it was so interesting to meet with them and hear what they had to say. Once again, Ravi has chosen an absolutely fantastic list of people. He's put it together with all your help, the mayor's help. We have the most distinguished, let me rephrase it. We have one of the most distinguished finance ministers of India whom I count as a friend, a Nobel laureate who has come from afar, an author whom I'm looking forward to reading, who's on my Kindle already, and of course this energetic audience which is going nowhere. So I better finish thanking Ravi, sit down, because the festivities are going to begin on the beach, followed by food and a wonderful film. So दोनों नदियां में गया and the point about it was that I realized that these guys, Telu and Loki Mahato in Bengal, in Purulia, their hero obviously as Bengalis was Netaji Bose. Their national figure was Gandhi, who they would never see in their lifetime, but an awe-inspiring figure. And their immediate heroes were three dacoits in the Oxfordian kind of
socialist background. I then realized that this generation, at least for 100 whom I know, they were leftist, staunchly leftist by political persuasion and Gandhian by moral code and principle. You and I might see a lot of that as contradictory. He mourned what was happening, but then he said, "Dekho bete, the sun will set on this Raj as well." So the time is running out. But anyway, any conversation with Sainath would be incomplete without asking about the state of journalism in India. And fortunately or unfortunately, the three people on the dais, they are destined to do journalism till their last breath. And I am sure most of the people in front of us, they have very highly critical observations on the state of journalism in India. So I am just asking you, what is the journalism today in India, the post-pandemic situation, and also under this difficult kind of regime? You know, Shahji, here I was so happy and exuberant to discuss all these people, and you ask me what is the state of journalism in India. Okay? I mean, listen, journalism has been reduced to two schools, right? There is journalism and there is stenography, right? And 85% of what you see in your media is stenography. And I better quickly add corporate stenography. Because, incidentally, your media and entertainment industry, which is one industry, M&E as it's called, is worth 1.81 trillion rupees as of today, and projected figure for March 31st next year, just in time for the election. It will be, the media entertainment industry will be worth 2.31 trillion rupees according to Ernst & Young in their annual report on media management. You have ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ മകനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും, മകൻ ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും? അപ്പം ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നടനാവട്ടെ, പിന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തമാശ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ന്യൂ ജനറേഷന് മനസ്സിലാക്കി. അവൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞവൻ പോരാ. പിന്നെ 1923 ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ജനുവരിയിൽ അതിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് ചണ്ടാലഭിക്ഷ. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആരാണ് പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. വളരെ പ്രസിദ്ധയായിരുന്ന ഒരു അഭിനേത്രിയുടെ ആ കഥയിൽ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ അഭിനേത്രിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു പ്രഭു. അത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ കരുത്തരായ സ്ത്രീകളായിരുന്നു, ആണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സ്ത്രീകളെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജീവിതം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീ പവർഫുൾ ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പുതിയ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ തന്നെ സങ്കല്പം മാറി. വൺ മെഡിസിൻ പോളിസി. പണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു തട്ടാനും മതിയെന്ന്. ഇന്ന് ഭാര്യയും തട്ടാനല്ല, നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം തന്നെ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കേരളക്കാർക്ക് പറ്റില്ല, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറ്റില്ല, മനുഷ്യരാശിക്ക് പറ്റില്ല. മനുഷ്യന് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒരു 3 നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രം പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു 3 നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ കാണുക. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി